We are at our location that we called Belvedere. In Italian, Bel Vedere, beautiful view of the largest and oldest pyramid on the planet, the Bosnian Pyramid of the Sun. We purchased this property so we can bring groups and we can start daily tours here. Today, I had about 100 people from different countries: Netherlands, Belgium, Germany, Slovenia, Italy, Croatia, Bosnia. We've been telling them that there is a number of scientific arguments that prove not only the existence of the Bosnian Pyramid complex, which consists of 6 pyramids and 7 entrances to the prehistorical underground tunnels, but also that the pyramids need to be changed in a sense how we view them. They were not built as the grave, as tombs for one dead body, king or pharaoh, but as energy amplifiers, energy machines. And that energy can be used today for the long distance communication, for the health protection, improvement of the molecular structure of the water, food, immunity, our spiritual senses. So it's a revolutionary change of the narrative here in the central Bosnia. And that is not all. By purchasing 100,000 square meters of neglected, muddy land and transforming it into one of the most beautiful parks in Europe, we have made a cultural oasis with the festivals, fairs, promotions of the books. Also, spiritual peace, serenity, oasis of non-discrimination and freedom. Today, we have a special occasion. We have groups from Italy. Oh, Italy. Ok, buongiorno. Buongiorno. Buon italiani. We have a group from Netherlands or Holland, Dutch group, Dutch group. Yeah, Dutch 6 points, okay. Do we have people from Friesland? Who do we have from Friesland? Free Friesland. Free Friesland, all right. Then we have a group, then we have people from where? Germany, Croatia. Who's from Croatia? Croatia. Belgium. Yeah, Belgium is here. Where is Guy? Okay, Guy. Then from where? From Australia. Wonderful. Welcome. Then what else? France. Okay. And then volunteers from which countries? Denmark. Okay, Denmark is here. Slovenia. Okay, Slovenia, 1. What else? That's it. Bosnia. All right. From? Turkey. From Serbia? Vojvodina. S italijanskom grupom. Dobro. Je li to još uvijek Srbija? Ja sam internacionalna. Dobro. Okay, we will be translating in Italian, right? Christina will be translating. Belgium, Guy, how are you? Good morning. Do you need to translate? English, no. Everybody understand English? Yeah. All right. So my name is Dr. Sam Osmanagich, and 19 years ago, I started the Bosnian Pyramid project. Christina, we can't hear. There. You go there. You go there with your group. Okay. It has become the most active archaeological site in the world. Every year, hundreds of volunteers, our workers, and experts from different scientific disciplines come to Visoko
Today you will be seeing our volunteers. Here is the part of them. How many of them? How many volunteers? How many volunteers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Thank you very much. And we have how many more? Huh? 15. 15 more. Okay. Today they will be working on the Sun Pyramid. As we go there, they will come and they will be working there. I've been researching pyramids all my life. And I have concluded that almost everything they teach us about the ancient history is wrong. The origin of man, civilizations, and pyramids. For pyramids, we've been told that they were built in Egypt and Mexico. And that's wrong. They are built on all 6 continents, in more than 30 countries. For Egyptian pyramids, we have been programmed to think that they were tombs for the pharaohs. According to non-scientific Wikipedia, there are 118 pyramids in Egypt. In reality, there are 155. I've researched and visited all of them. Not a single pyramid has a mummy. The pharaohs have been buried in the Valley of Kings, Luxor, Karnak, Thebes, Memphis, Abydos, Dendera, not in the pyramids. They tell us pyramids were built for one dead body. The truth is the opposite. They were built for the living communities. And they can be used even today. So this is what we've been proving in Bosnia. The story about the Bosnian Pyramid started in April of 2005. This is when I first came to this town of Visoko. We are in the central Bosnia. A small country, 3.5 million people. 3.5 million. Officially, but only 2 million live in the country. The rest of them, Western Europe, America, Australia. So I came to visit the local museum. And then I saw this. Everybody called this a natural hill because it is covered by forest. But I was looking at the shape. In front of us is one side. To the left, side number 2. To the right, side number 3. In the back, side number 4. So we have 4 sides. In front of us is one triangular face. To the left, number 2, number 3, number 4. From here, we can see 2 corners. However, in the back there are 2 more. It's the same slope from bottom to the top. So, geometrically speaking, this is a pyramid. I took a compass and it showed me that this side is perfectly oriented to the north. The one behind, south, left, east, right, west.
Mother Nature does not make hills with 4 sides, 4 triangular faces, 4 corners, and perfect orientation to the cardinal points. But intelligent hands. So back in 2005, I got permission as the individual, physical person to do some preliminary research. Geological core drilling, archaeological trenches, lab analysis. Everything we did, anomalies. Not natural, not geological, but intelligent hands. Then I established non-government foundation for the archaeological and scientific research under the name Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun Foundation, which is hosting your visit today. First, I went to the Department of Archaeology at the University of Sarajevo and offered them collaboration. They said, we know every square meter of Bosnia and we have no pyramids. Now look around. Hills covered by vegetation. We don't know 95% what is below the soil. We don't. I went to the National Museum and offered them collaboration. They said, we never had pharaohs in Bosnia, therefore we cannot have pyramids. So I realized I talked to the people who live in the 19th century. Next season, 2006, we got permission as the foundation and we started digging. Wherever we were digging on this pyramid, Bosnian Pyramid of the Sun, we were finding artificially made concrete blocks. That will be our next stop. So you have the shape of the pyramid, you have perfect orientation, and now 1 meter below the soil you have artificial concrete. It's a pyramid. Once we started proving our case, archaeologists from Bosnia, historians, geologists, they all attacked us. They're asking government to stop the research. If you want to prove something, you have to dig. They wanted to stop digging, even before we started. It tells us something about them. When they did not succeed, they asked help for European Archaeological Association. And archaeologists from Britain, America, Germany, France. And Dr. Zahi Hawass from Egypt. They were all against us. Of course, they control the media. National Geographic against us, Wikipedia against us, Encyclopedia Britannica, Smithsonian,
Well, if you have the whole world against you, and you work in some remote Bosnian hills, it tells you that you are doing something right. So in the last 20 years, a wonderful team of our foundation has proven that we have a complex of 6 pyramids. Sun, Moon, Dragon, Temple of Mother Earth, Love Pyramid, and the 6th pyramid. We have a tumulus complex. Tumulus is an artificial conical hill. We have a huge network of underground tunnels. So far we have discovered 7 entrances to those tunnels. For discovery of some of them, it was because of volunteers. Ravne 3 and Ravne 6, for example. So archaeologically speaking, it's a huge discovery. And I'll talk details on the posters that we have here. So I invite you to follow the posters one by one. Let's start with the first one. I'll talk loud so everybody can hear, and then later you can just turn and see what's on the posters. The first photo is showing the Bosnian Pyramid of the Sun from above. La prima foto mostra la piramide del Sole dall'alto. So, besides this side, this is the northern face. Questo è il lato nord. We can also see the eastern face, Si vede qui anche il lato est, covered by forest, ricoperta di boschi, which was planted back in 1960s. alberi che sono stati piantati negli anni 60. So what is clear, the pyramidal shape is from here, Quello che è evidente è che la forma piramidale parte da quella linea, 220 meters. 220 metri di altezza. If we remove the green color Se togliamo il colore verde and replace it with the brownish, grayish color e lo sostituiamo con del grigio marrone, of the construction material, il colore del materiale di costruzione, keeping the same shape and mantenendo geometry, la stessa forma e geometria, the most possible view of the original pyramid, right here. questa è la possibile veduta della piramide del Sole senza vegetazione. The second poster. Il secondo, In order to determine the real height, we have applied technology called LiDAR technology. per determinare la vera altezza della piramide abbiamo applicato la tecnologia LiDAR. We have 2 problems there. One is the forest and vegetation, Lì abbiamo 2 problemi, uno è la vegetazione and the other one are the houses. e l'altro sono le case che ci sono sulla parte bassa. The LiDAR technology is based on the plane flying over the pyramid several times, Con la tecnologia LiDAR un aereo vola sopra la piramide diverse volte shooting the laser rays e manda dei raggi laser which go between the trees, che attraversano la vegetazione, between the branches, attraverso i rami and delle between the vegetazioni leaves, e le foglie and they hit the ground. e colpiscono il suolo. So with many points, we know exactly how the ground looks like. Quindi facendo diversi rilevamenti sappiamo esattamente qual è la forma e l'aspetto del suolo. So basically we can remove the greenery and we can remove the houses. Praticamente con la tecnologia LiDAR possiamo eliminare sia il verde che le abitazioni. So this is the picture.
Quindi questa è la foto. No che greenery. rappresenta senza verde. 220 meters is from here. Avevamo detto 220 metri da quel punto, Very obvious triangular face. con facce triangolari molto evidenti. However, look how the corner goes all the way to the bottom of the valley. Ma osservate come gli spigoli vadano fino in fondo alla vallata, And the other one also. anche l'altro. So this is eastern slope, Questo qui è il lato est, northern slope. questo è il lato nord. The real height of the Bosnian Pyramid of the Sun is 368 meters. La vera altezza della piramide del Sole è 368 metri. The Great Pyramid of Egypt, 147. La grande piramide di Giza è 147 metri di altezza. 2.5 times higher Questa è 2 than volte e the mezzo più alta Khufu Pyramid. della piramide di Cheope. The next one. We have camera here, thank you. The next element, L'elemento successivo corners. sono gli spigoli. In 2005 we started digging, removing the soil Nel 2005 abbiamo cominciato uno scavo e abbiamo rimosso il terreno from the northeastern corner, 1 meter of soil. dallo spigolo nord-est, 1 metro di And we spessore. discovered the corner, E abbiamo scoperto lo spigolo 45 degrees. con 45 gradi di inclinazione. And then this is northeastern. This here is northwestern corner. Quello è il nord-est e questo qui è l'angolo, invece lo spigolo nord-ovest. And this here is southwest. E questo è quello sud-ovest. 4 corners. 4 spigoli. What is below the soil? Cosa c'è sotto il suolo? 1 meter below the soil, 1 metro sotto il terreno, la superficie, we've been discovering blocks, abbiamo scoperto blocchi which we're going to show you in 1 hour. che vi mostreremo tra poco. Some of them being rectangular, Alcuni sono rettangolari, 8 tons. 8 tonnellate. Next block, next block. E poi c'è un The altro. first row of blocks. Questo è il primo strato. Below, the second, the third, the fourth. E 4 sotto c'è il rows of secondo, blocks. il terzo e il quarto strato. So 4 this strati. is a structure. Quindi questa è una struttura. We've done analysis Abbiamo analizzato il materiale at 7 institutes for materials. in 7 diversi istituti per i materiali Everybody said the same thing. e tutti hanno dato la stessa risposta. Artificial concrete. Calcestruzzo di origine artificiale. Better quality than what we make today. Di qualità migliore di quella che siamo in grado di realizzare oggi. The hardness of our concretes from 10 to 60 megapascals. La durezza del nostro calcestruzzo va da 10 a 15 megapascal. This concrete from 74 to 155 megapascals. Questo da 74 a 155 megapascal. We cannot reach that quality today. Non possiamo raggiungere questa qualità oggi. Everywhere we dig, we are finding concrete layers. Ovunque si scavi si trovano strati di calcestruzzo. Next. Traveling the world, I concluded that in most cases pyramids are oriented to the north. Viaggiando per il mondo mi sono reso conto che nella maggior parte dei casi le piramidi sono orientate verso il nord. Cosmic north, Il nord cosmico, geographical north, il nord geografico, location of the northern star. la posizione della stella polare. There are 250 pyramids in China, Ci sono 250 piramidi in Cina, in the province of Shanxi. nella provincia di Shanxi. I was measuring them, perfect north. Le ho misurate e tutte sono orientate verso nord. Cocrete Pyramid in Cambodia, north. La piramide di cocrete in Cambogia è Gun- verso nord. Gunung Padang, Indonesia, north. Gunung Padang in Indonesia, anche questa a nord. More than 200 Nubian pyramids in Sudan, north.
Più di 200 piramidi nubiane in Sudan sono orientate verso nord. 300 pyramids in Peru, north. 300 piramidi in Perù, nord. Cahokia pyramids in the US, Le piramidi di Cahokia negli Stati Uniti, state of Illinois, nello stato dell'Illinois, north. nord. Egyptian pyramids, north. Le piramidi egizie, nord. We thought that the best orientation is the Great Pyramid of Egypt. Abbiamo sempre pensato che l'orientamento più preciso fosse quello della piramide di Giza, della grande piramide. Error from the perfect north, 0 degrees and 3 minutes. La deviazione dal nord perfetto è di 0 gradi e 3 primi. Now, the length at the side of the Great Pyramid of Egypt is 231 meters. 231 metri è la lunghezza del lato alla base della piramide di Giza. It is like 2 football stadiums. È come 2 campi da football. And the error, 0 degrees and only 3 minutes. E l'errore verso il nord è solo di 0 gradi e 3 minuti. This is genius. Questo è geniale. Khafre Pyramid, La piramide di Khafre, 0 degrees, 3 minutes. 0 gradi e 3 primi. Menkauri or Mykerinos, 0 degrees and 18 minutes. Micerino 0 gradi e 18 primi. A bent pyramid in Dakshur, 0 degrees, 12 La minutes. piramide obliqua ad Ashur 0 gradi A 12. e 12 minuti. 12 A red primi. pyramid in Dakshur, 0 degrees, 5 minutes. La piramide rossa 0 gradi e 5 primi. Builders of Egyptian pyramids, they had perfect orientation. I costruttori delle piramidi egizie avevano un orientamento perfetto. Now, this pyramid here, the Bosnian Pyramid of the Sun, is the largest on the planet. Questa piramide è quella piramide bosniaca del Sole, è la più grande del pianeta. The length at the base is 660 meters. La lunghezza del lato alla base è 660 metri. So it is 5 football stadiums. Quindi sono 5 campi di calcio. According to the State Institute for Geodesy, Secondo l'Istituto Statale di Geodesia, when 3 engineers of geodesy came with the scientific instruments to measure, quando 3 ingegneri di questo istituto sono venuti con i loro strumenti scientifici a misurare, the error of this side l'errore di questo lato is 0 degrees, è 0 gradi, 0 minutes, 0 primi and 12 seconds. e 12 secondi. The most precise ever. È l'orientamento più preciso in assoluto. That's not what the Mother Nature does, E non è quello che fa Madre Natura. but extremely sophisticated civilization. Soltanto una civiltà estremamente avanzata e sofisticata può ottenere un risultato simile. The next element, Il prossimo elemento, the age of the pyramid. l'età della piramide. The pyramid is covered by soil. La piramide è ricoperta di terra, Below the soil is the clay. sotto il terreno c'è argilla. The science that investigates the origin of soil is called pedology. La scienza che studia l'origine del suolo viene chiamata pedologia. Institute for Pedology from Bosnia took samples L'Istituto di Pedologia in Bosnia ha preso dei campioni from the Sun and the Moon pyramid. dalla piramide del Sole e dalla piramide The della age of the soil is about 15,000 years. L'età del terreno che ricopre le piramidi è all'incirca di 15.000 anni. Meaning the structure below is much older. E questo significa che la struttura sottostante è molto più antica. There are 3 scientific methods today to determine the age. Ci sono 3 metodi scientifici oggi per determinare l'età di una struttura. Most common is radiocarbon dating. Il più comune, il più utilizzato è il radiocarbonio. We have done 28 radiocarbon dating analysis. Abbiamo fatto 28 analisi a radiocarbonio. Great Pyramid of Egypt, only 4. La piramide di Giza, la grande piramide di Giza, soltanto 4 datazioni. Why did they stop? Perché si sono fermati? Because all 4 showed results much more than 4,500 years. Si sono fermati perché tutti e 4 i risultati erano
datavano la piramide a molto più di 4500 anni fa, when supposedly the pharaoh Khufu built that pyramid. quando invece si suppone, secondo quello che ci dicono, che è stato il faraone Cheope a far costruire la piramide. Of course he did not, it was built much before. Ma naturalmente è stata costruita molto tempo prima. The most exciting mainstream site is Göbekli Tepe in Turkey. Il sito antico più interessante è quello di Göbekli Tepe in Turchia. Dr. Klaus Schmidt did only 4 dating also. Anche il dottor Klaus Schmidt ha fatto soltanto 4 datazioni. All of them about 10,000 BC Tutte portano a circa 10.000 a.C. or 12,000 before present. o 12.000 anni da oggi, And calibrated date 13,600. e la data calibrata è di 13.000, Also 600. minimum age. e che anche questa comunque è un'età But in minima. Wikipedia you read 11,600. Ma su Wikipedia si legge 11.600. Why? Because archaeologists, they don't want anything older than 12,000 years. Gli archeologi non vogliono niente di più antico di 12.000 anni. So, we've done 28 radiocarbon dating, Quindi noi abbiamo fatto 28 datazioni a radiocarbonio, 12 uranium-thorium analysis, 12 analisi all'uranio-torio and 7 luminescence analysis. e 7 analisi con la luminescenza, Most in the world. più di tutti gli altri nel mondo. And what does the results show? E i risultati cosa mostrano? When clearing the pyramid from the soil, Quando abbiamo ripulito dal suolo che ricopriva la piramide, 2 young Italian archaeologists, 2 giovani archeologi italiani, Nicola Visconti Nicola Visconti and Riccardo Brett, e Riccardo Brett, they discovered the brownish material, which is organic material, hanno scoperto del materiale organico on the top of the concrete blocks. sopra i blocchi di calcestruzzo. If it is on the top, it's going to give us minimum age. Se è sopra i blocchi di calcestruzzo, questo ci dà un'età minima. The age, 24,800 years. L'età 24.800 anni, Plus minus 200 years. più o meno 200 anni. If we could find organic material between those blocks, Se potessimo trovare del materiale organico tra un blocco e l'altro, then we could get the real age of construction. allora potremmo ottenere la vera età della And that's exactly what happened E questo è quello che è successo. when our archaeological manager from New Zealand, Quando il nostro archeologo manager della Nuova Zelanda, Tim Moon, Tim Moon, with the volunteers, con i volontari, discovered below the first block and above the second one fossilized leaves. ha scoperto delle foglie fossili tra il primo e il secondo strato. How did they get there? Come sono arrivate fin lì? The builders were pouring layers of blocks. I costruttori stavano gettando strati First, di blocchi, il second, primo, secondo, third. terzo. The wind was blowing, Il vento bringing the ha leaves, portato le foglie and they placed the final row of blocks. e poi hanno gettato posizionato l'ultimo strato di blocchi. So the leaves got in between blocks like in the sandwich. Le foglie quindi sono rimaste incastrate tra un blocco e l'altro. They are organic material. Sono materiale organico, We did radiocarbon dating, abbiamo fatto la datazione al carbonio 14 and the age is 29,200 years, e siamo a 29.200 anni, plus minus 400 years. più o meno 400 anni. This is called the radiocarbon date. Questa è la datazione a radiocarbonio. In order to get calibrated date Per ottenere la data calibrata or the calendar age, o l'età di calendario you need to add about 14%. bisogna aggiungere circa il 14%. So the real age of this structure here is 33,600 years. 33.600 anni, quindi è la vera età di questa struttura. And what we're going to do now, E adesso cosa facciamo? we change the human history forever.
Questo cambia la storia dell'umanità. They teach us in schools that Sumerians were the first civilization, Ci insegnano a scuola che i Sumeri sono stata la prima civiltà 6,000 years ago. 6.000 anni fa. And then 5,000 years came Babylon, Akkad, Assyria, E poi 5.000 anni fa Babilonia, Accadia, Hittite, Assyria, ancient gli Egypt, Ittiti, ancient China, l'antico ancient India. Egitto, antica Cina. This is just the last cycle of humanity. Questo è soltanto l'ultimo ciclo dell'umanità. Before this one, there was another one. Prima di questo ce n'era un altro. And the Bosnian Pyramids were built in one of the previous cycluses of humanity. Le piramidi bosniache sono state costruite in uno dei cicli dell'umanità precedenti al nostro. Okay. Di ćeš Snežana? Ide po kapu. Znači, poslije ćete ispit. Ide po kapu, ja se... Šali se. Dobro, sunčimo. Very important element for the ancient pyramid and megalithic sites is a sacral or sacred geometry. Un importante elemento per le piramidi e per i siti megalitici è la geometria sacra. Elements of sacred geometry. Equilateral triangle, Gli elementi della geometria sacra sono il triangolo equilatero, hexagon, l'esagono, number pi or p, il pi greco, 3.14, 3,14, number phi or golden section, o sezione aurea, 1.618, 1,618, Fibonacci spiral. la spirale di Fibonacci. You have elements of sacred geometry, you have movement of the energy. Quando ci sono elementi della geometria sacra c'è movimento di energia. When we connect the tops of the Bosnian Pyramid of the Sun Se colleghiamo la cima della piramide del Sole with the top of the Bosnian Pyramid of the Moon, con la cima della piramide della Luna, the distance is 2,180 meters. la distanza è 2180 metri. From the Moon to the top of the Dragon Pyramid, 2,180 meters. Dalla Luna alla cima della piramide del Drago, 2180 metri. From Dragon back to the Sun, Dalla 2,180 piramide meters. del Drago alla piramide del Sole, 2180 metri. The same length, La stessa lunghezza inner angles at 60 degrees. e forma un angolo di 60 gradi. Equilateral È triangle. un triangolo equilatero, But not the only one. ma non l'unico. The top of the Khufu or Great Pyramid of Egypt, La cima della piramide di Cheope, connecting to the top of the Menkaure Pyramid, collegata con la cima della piramide di Micerino, and top of the Gebel Gibli, potential grave of the King Thoth or God Thoth. e con il punto di Gebel Gibli, che è il luogo potenziale della sepoltura di Thoth, Equilateral triangle. un triangolo equilatero. Top of the Tijuanaco Plaza or center of the Tijuanaco Plaza temples, Il centro dei templi di Tiwanaku, to Acapena Pyramids, this is Bolivia, in Acapena Bolivia, Pyramid, fino alla piramide di Acapena, top of the Pumapunku Pyramid, la cima della piramide di Pumapunku, equilateral triangle. triangolo equilatero. More elements of sacred geometry. Ancora più elementi di geometria sacra. Using LiDAR technology, we get exact locations of top of the all pyramids. Abbiamo l'esatta posizione della cima di tutte le piramidi. Why is that important? Perché questo è importante? Nowadays, people use Google Maps, Oggi si usa Google Maps and then they can connect certain points. e si possono collegare certi punti. But Google Map can be off 200 or 300 meters. Ma Google Maps può fare un errore di circa 200-300 LiDAR technology has an error of less than 10 centimeters. La tecnologia LiDAR ha un errore inferiore ai 10 cm. So top of the Sun, Moon, Dragon, it is indeed
perfect equilateral triangle. E questo ha confermato che la cima della piramide del Sole, Luna e del Drago formano realmente un triangolo equilatero. Top of the love pyramid, La cima della piramide dell'amore, temple of Mother Earth, il tempio di Madre Terra, entrance to the tunnels and the river Fonica, l'ingresso ai tunnel sul fiume Fosnica, another equilateral triangle. un altro triangolo equilatero. More. Top of temple of Mother Earth, La cima del tempio di Madre Terra, top of the love pyramid, la cima della piramide dell'amore, top of the sun pyramid, la cima della piramide del Sole, top of the unnamed structure, la cima di una struttura che non è stata ancora and the denominata, Ravne tunnel complex, e il complesso dei tunnel Ravne perfectly straight line, è una linea perfettamente dritta. and more. On this bottom illustration we have two rivers, Qui abbiamo due fiumi, river Fonica il fiume Fosnica and river Bosna. e il fiume Bosna, That's the largest Bosnian river. che è il fiume più grande della Bosnia. And this is their mouth, the meeting E point. questo è il punto d'incontro. If we follow the river Fonica, Se seguiamo il fiume Fosnica, we can see that it was flowing to the east. vediamo che il flusso va verso est, But all of a sudden, somebody moved the riverbed for 90 degrees, ma a un certo punto sembra che qualcuno abbia spostato il getting pezzo it di inside the valley of the di pyramids. 90 gradi per mandarlo all'interno della valle del Piramide. So the mouth of two rivers is actually artificially made point. Quindi l'incontro di questi due fiumi è un punto che è stato creato artificialmente. So when we draw the line from the top of the dragon pyramid Quindi quando tiriamo una linea dalla cima della piramide del Drago to the north, verso nord, this line ends exactly at the meeting of those two rivers. quindi questa linea attraversa esattamente il punto d'incrocio dei due fiumi. And this point where two rivers meet, we use as the beginning of the Fibonacci spiral. E abbiamo utilizzato questo punto, l'incrocio dei due fiumi, come l'inizio della spirale di And on the line of the spiral, we have top of the pyramid of the E sun, lungo la spirale troviamo la piramide del Sole, entrance to the tunnels, l'ingresso ai tunnel and top of the tumulus in Vratnica. e la cima del tumulus di Vratnica. Another structure which you're going to see in a couple of days. Un'altra struttura che vedremo fra qualche giorno. The second Fibonacci spiral, La seconda spirale di Fibonacci, we use the top of the key structure, the sun pyramid, abbiamo utilizzato come partenza la cima della piramide del Sole, la struttura più principale, and on the Fibonacci spiral, we have top of the love pyramid e sulla spirale di Fibonacci troviamo la cima della piramide dell'amore and two more pyramid hills. e altre due strutture, colline a forma piramidale. And that's not all. E non è ancora tutto. Red is a triangle between sun, moon, and dragon. Il rosso è il triangolo tra Sole, Luna e Drago, And this is a circle touching those 3 points. e questo tratteggiato è un cerchio che tocca questi tre punti. We use the same size circle, Utilizziamo un cerchio delle stesse dimensioni con lo stesso raggio, but the starting point is the center of the triangle. ma utilizziamo come punto di partenza il centro del triangolo. On this circle, besides the center, we have top of the moon pyramid and top of the dragon pyramid. Su questo cerchio troviamo la cima della piramide della Luna e la cima della piramide del Drago. Also, center of the circle, top of the dragon, top of the sun. In quest'altro, dal centro, troviamo la piramide del Drago e la cima della piramide del Sole. This way, we are getting 6 circles, Continuando così otteniamo 6 cerchi, flower of life, il fiore della vita, flower of life, and 6 circles, hexagon, e i 6 cerchi formano un esagono, sacred geometry. geometria sacra. And that's not all. E ancora non è tutto. When we connect the top of the moon pyramid, Quando colleghiamo la cima della piramide della Luna top of the temple of Mother Earth, con la cima del tempio di Madre Terra, top of the dragon, con la cima della piramide del Drago, perfectly straight line. otteniamo una linea perfettamente You see how the layout of the structures was of extreme importance for the ancient builders. Quindi la disposizione di queste strutture era di un'estrema importanza per i costruttori. If only these elements
we wouldn't even need to dig to prove that this is artificially made complex. Tutti questi elementi sarebbero sufficienti a dimostrare che questo è un complesso artificiale, non avremo bisogno di fare scavi. But we have more. Abbiamo ancora di più. Astronomical properties. Proprietà astronomiche. The ancients were always looking at the sky. Gli antichi guardavano sempre il cielo, As above, so below. come sopra così sotto, And especially during certain dates. e specialmente durante determinati giorni del calendario. The most important one being, of course, the summer solstice. Il più importante dei quali è naturalmente il solstizio d'estate, June 21st. il 21 giugno, The day when the daylight is the longest, quando la durata del giorno è più lunga, sun rays are the strongest, i raggi del sole sono più forti, coming to us at 90 degrees, arrivano direttamente a noi and our planet, e il our nostro, mother planet, is the healthiest. il nostro pianeta madre è più in salute. So, we climbed the top of the Bosnian Pyramid of the Sun. There is a flag there right now. Can you see it? Siamo andati sulla cima della piramide del sole, lassù dove c'è una bandiera, potete vederla, And we watch the movement of the shadow of the Pyramid of the Sun. e abbiamo osservato il movimento dell'ombra della piramide del sole. As the sun moves on horizon, the shadow moves also. Come il sole si muove lungo l'orizzonte, allo stesso modo si muove l'ombra della piramide. And the shadow is triangular, of course. E naturalmente l'ombra è triangolare. This photo is showing June 21st, just before the sunset. Questa foto mostra il 21 giugno appena prima del tramonto. The shadow creates another pyramid, La forma dell'ombra è triangolare, quindi è come se creasse un'altra piramide, top of the shadow, exactly the same height like the top of the moon pyramid. e la cima della piramide dell'ombra della piramide del Sole è esattamente la stessa altezza And della cima della piramide della Luna. The shadow touches the foundation of the moon pyramid. E l'ombra tocca la base della piramide della Luna. So they are telling us this is the beginning and this is the top. È come se ci dicessero questo è l'inizio e questa è la fine. And this is how they determine the height of the moon pyramid. E questo è come si determina anche l'altezza della piramide della Luna. In the middle of the summer, A metà estate, these days, in the questo hottest periodo, days, i giorni più caldi, we follow the shadow of the sun, abbiamo seguito l'ombra della piramide del Sole going towards the western slope of the moon pyramid. che si sposta verso il lato ovest della piramide della Luna. Afternoon, Questo è il pomeriggio, evening, questa è la sera, just before the sunset. appena prima del tramonto. The shadow of the sun pyramid completely covers the moon pyramid. L'ombra della piramide del Sole copre perfettamente tutta la piramide della Luna The top of the shadow touches the top of the moon pyramid. e la cima dell'ombra corrisponde alla cima della piramide In della Luna. symbolical way, the rule of the sun and the day is over. Dal punto di vista simbolico è come dire che il regno del Sole e del giorno è finito And the rule of the night and the moon starts. e inizia il regno della Luna e della notte. I've seen many pyramids in the world, Ho visto molte piramidi nel mondo, but never such an obvious astronomical relationship. ma non ho mai incontrato una relazione, una correlazione astronomica così importante e evidente come questa. Now look at this shadow. Guardate l'ombra, First day of summer. questo è il primo giorno d'estate. It's coming to the moon pyramid from the right side. Arriva verso la piramide della Luna dal lato destro, This is south. questo è sud. Why south? Perché sud? Hot summer days are coming. Perché stanno arrivando i giorni caldi dell'estate. But let's see exactly 3 months later. Ma guardiamo 3 mesi dopo cosa succede. When the fall is coming, Quando sta per arrivare l'autunno, the shadow of the sun is coming from the left side, l'ombra della piramide del Sole arriva dal lato sinistro, northern side. lato nord. Why? Perché? Fall and cold winter days are coming. Perché stanno arrivando i giorni dell'autunno, But i giorni più freddi. we have one more shadow here. Ma abbiamo anche un'altra ombra qua. This is the shadow of the love pyramid. È l'ombra della
piramide dell'amore, and before the sunset, e prima del tramonto the shadow completely covers the moon pyramid. l'ombra della piramide dell'amore copre completamente la piramide della luna. Amazing. Questo è incredibile. Bottom left is the illustration Questa è l'illustrazione of the natural pointy hill in Bosnia, L'illustrazione che mostra una collina naturale di forma appuntita in Bosnia, scanned with the special camera developed by British scientist Dr. Harry Oldfield. questa foto è stata realizzata con una fotocamera speciale costruita e inventata dal dottor Harry Oldfield. He was able to see through this camera bioenergy fields. Attraverso questa fotocamera era possibile vedere e individuare i campi bioenergetici. Above this natural mountain we can see those fields, they are all horizontal. E sopra questa collina naturale possiamo vedere che questi campi bioenergetici hanno una conformazione colorata diversa ma orizzontale. We can see different colored fields, yellow, green, blue, red, Si va dal giallo al verde al blu al rosso, horizontal. ma orizzontali. This here is the village in the central Serbia. Questo è un villaggio in Serbia, At the base we can see houses, vediamo delle case and above we can see those energy e fields. vediamo questi campi bioenergetici. They are all horizontal. Sono tutti orizzontali. Next one is showing red rock in Sedona, United States. La prossima foto mostra la Red Rock a Sedona, negli Stati Uniti. This one is called the Bell Rock, the best known, Bell Rock, beautiful. Behind it, all energy fields horizontal. E al di sopra ci sono tutti i campi bioenergetici orizzontali. Here is the German Pyramid Hill, natural, with the horizontal fields. E qui c'è una collina naturale in Germania, anche questa con campi orizzontali. So always in the nature, whether there are valleys or rivers or lakes or cities or seas, always horizontal energy fields. Quindi in natura, che siano vallate, colline, qualsiasi cosa, i campi bioenergetici sono orizzontali, Except in one case. eccetto in un caso. This is the Bosnian Pyramid of the Sun, Questa è la piramide del Sole, bosniaca, filmed by Dr. Oldfield himself back in 2007. che è stata ripresa dal dottor Oldfield nel 2007. All the fields are vertical. Tutti i campi sono verticali. This is 2015. Questo è nel 2015. Vertical fields above the Bosnian Pyramid. Campi verticali sopra la piramide del Sole. 2016. 2006. Panoramic photos. Una foto panoramica Above the city, sopra le città, horizontal fields. campi orizzontali. But the moment it comes close to the Pyramid of the Sun and the Love Pyramid, they turn vertical. Ma diventano verticali nel momento in cui si avvicinano alla piramide del Sole e alla piramide dell'amore. Why? Perché? The red color Il colore rosso is the energy è l'energia which is getting accumulated, che si accumula and then it goes through the top of the pyramid. e passa attraverso la cima della piramide. This energy, kinetic energy, it moves. Questa energia cinetica si muove. There is also natural mountains, but it is static, does not anche move. Nelle colline e montagne naturali, però è statica. As it moves, it goes to the top, Muovendosi va verso l'alto, hitting those horizontal fields, they become vertical. colpisce i campi bioenergetici orizzontali dell'ambiente naturale che diventano verticali. So we've been filming this for 17 years now. Abbiamo rifatto riprese continue per 17 anni Always vertical, e sono sempre verticali. meaning the pyramid has been energetically active E questo significa che la piramide è energeticamente attiva during all seasons, durante tutte le stagioni, day and night. giorno e notte. When I was going to Egypt, taking groups there every December, Quando andavo I got in this Egitto camera con dei gruppi ogni dicembre, and I filmed the Khafre, the second largest pyramid. con questa
telecamera ho filmato la piramide di Cheops. Look how those energy fields are coming horizontally, I campi energetici arrivano orizzontali. and at the pyramid they become vertical also. Cambiano direzione e diventano verticali. From the other side, same thing. La stessa cosa accade dall'altra. So this pyramid has been active energetically. Quindi questa piramide è attiva, energeticamente attiva. I shared these results with my Egyptian colleagues, Ho condiviso questi risultati con i miei colleghi egiziani. Egyptologists and e archaeologists. archeologi. I was very exciting about this. Ero molto contento di aver trovato questa cosa. But they said, we don't care about the energy. Ma mi hanno detto, a noi non interessa l'energia. Those pyramids are tombs. Queste piramidi sono tombe. Why should we care about it? Perché ci dovremmo interessare l'energia? Not very scientific approach. Non è un approccio molto scientifico. Yes. Maybe I didn't hear it, but are these fields electromagnetic? I mean, what kind of energy is it? Well, they are not electromagnetic, but I'll tell you what electromagnetic fields are in the next one. Dr. Sam, is the energy being increased during the last years? As you see a difference between 2007 and 2015, it's more vertical than 2015. Yes, this one is exactly more vertical, meaning that's probably stronger. Yes. Thank you. We have scanned the valley with a geothermal satellite scanner. Abbiamo fatto rilevazioni della vallata con il satellite geotermico During the daytime and the nighttime, di giorno e di notte and we were checking the heat loss. e cercavamo di capire la riduzione del calore. If you have a natural mountain, In una formazione naturale, una collina naturale, it is a result of millions of years of sedimentation che è process. il risultato di milioni di anni di processi di sedimentazione. The hills and mountains are very compact. Le colline e le montagne sono molto compatte. It takes a lot of time for them to heat up Ci vuole molto tempo perché si riscaldino and a lot of time to cool. e molto tempo anche perché si raffreddino. But if you have a structure Ma se c'è una struttura with passageways con dei and passaggi, chambers, con camere interne, the heat loss is much quicker. la perdita di calore è molto più veloce. So, the scanned area shows that the biggest heat loss is the Bosnian Pyramid of the Sun. Questa immagine mostra che la perdita di calore più elevata è quella della piramide del Sole, Dark gray color. con un colore un grigio scuro, Moon Pyramid, la piramide della Luna, Love Pyramid, la piramide dell'amore and Dragon. e la piramide del drago. Meaning they have passageways and E chambers. questo significa che all'interno ci sono passaggi e camere. Ley lines. Ley lines. They are underground energy lines. Le ley lines sono linee sotterranee di energia. We have noticed that in England, for example, majority of the churches and cathedrals are built above ley lines. Abbiamo notato che in Inghilterra, per esempio, la maggior parte delle chiese e delle cattedrali sono costruite sopra le ley lines. But the church builders previously destroyed older paganic temples using the material to build their sacred objects. Ma le chiese e le cattedrali sono state costruite con i materiali di strutture preesistenti, quindi di templi preesistenti. Yes, and those paganic temples were built on the places of even older megalithic sites. E i templi pagani erano costruiti ancora al di sopra di siti megalitici. So the first builders knew about the underground energies. Quindi i primi costruttori sapevano che lì c'erano delle linee di energia. So this is a map of Central Balkan region. Questa è una mappa della regione centrale dei Balcani. To the north is Croatia, Qui c'è la Croazia, east Serbia, la Serbia a est, southeast Montenegro, Montenegro a sud-est, central part is Bosnia. la parte centrale è la Bosnia. Red lines, ley lines. Le linee rosse sono le ley lines. Northeast, east-west, Nord,
No, nord-sud. No, yeah, north-south, east-west, yes. And the diagonal. E poi in diagonale. And most of them are intersecting right here. E molte si intersecano proprio in questo punto. We blow it up here. Zoomando, It is not the capital city of Sarajevo, e siamo a nord della città di but Sarajevo. it is the town of Visoko. E non è in Sarajevo che si incontrano, ma è a Visoko. So the builders knew Quindi i costruttori lo sapevano. where to build those pyramids Sapevano dove and costruire amplify the le energies. piramidi per amplificare l'energia. So we are coming to the last billboard. Arriviamo all'ultima. First years of project we devoted to prove that we have construction complex. Il primo anno del nostro lavoro l'abbiamo dedicato a provare che c'era del materiale di costruzione, But then we had to move on ma poi abbiamo dovuto procedere, andare avanti and discover what was the purpose of pyramids. e scoprire qual era lo scopo delle piramidi. Those who attack me the most, archaeologists, historians, they have no clue what is the real purpose of pyramids. Chi mi ha attaccato di più, che sono stati gli archeologi e gli storici, non hanno nessuna chiave di lettura, nessuna informazione riguardo allo scopo di queste Nobody strutture. teaches them Nessuno insegna loro in schools. a scuola. They are giving them bedtime stories about kings and pharaohs Gli and raccontano le princesses. favolette dei faraoni, dei principi. But we need science. Abbiamo bisogno della scienza. So we've been inviting physicists, Abbiamo invitato fisici, electrical engineers, ingegneri elettrici, sound engineers, ingegneri del suono, telecommunication engineers, ingegneri delle telecomunicazioni, medical doctors, medici, people with the scientific instruments. persone che hanno una strumentazione scientifica, Because if you can measure, you can scientifically prove. perché tutto quello che può essere misurato può essere provato scientificamente. Archaeology, they found piece of ceramic. Gli archeologi trovano un pezzetto Oh, di it can ceramica, be made 2000 or 4000 years. potrebbe essere vecchio 2000 o 4000 anni. It's a guessing work. È una We need una science. supposizione, invece abbiamo bisogno della scienza. Team of physicists came from Croatia, C'è un gruppo di fisici che è arrivato dalla bringing Croazia, scientific instruments hanno portato la loro strumentazione, like Gauss meter, il Gauss meter, EMF, EMF, oscilloscope, l'oscilloscopio, spectrometer, lo spettrometro, calibrated, e li hanno calibrati highly precise. e sono molto precisi. On top of the Sun Pyramid, Alla cima della piramide they del Sole measured the existence of energy beam hanno individuato un campo di energia 4.5 meter radius, della larghezza di un raggio di 4,5 metri, electrical in nature, di natura elettrica, 28 kilohertz frequency. con una frequenza di 28 kHz. They checked natural mountains, Hanno controllato le montagne vicine, nothing. non c'era niente. The team from Serbia, Un team dalla Serbia, led by engineer Goran Marjanovic, condotto dall'ingegner Goran Marjanovic, came with their equipment è arrivato con il proprio and equipaggiamento they confirmed the same frequency. e hanno confermato la stessa frequenza. Sound engineer from Finland, Heikki Savolainen, Heikki Savolainen, un ingegnere finlandese, ingegnere del confirmed the suono, same ha frequency. confermato la stessa frequenza. Professor Paolo De Bertolis, University of Trieste, Il professor Paolo De Bertolis dell'Università di Trieste, Professor Konstantin Meil from Germany, il professor Konstantin Meil dalla Germania, all confirmed the same readings. tutti hanno avuto gli stessi risultati. So, when in science you have 5 independent teams Quando nella scienza hai 5 team indipendenti coming from 5 different countries, che arrivano da 5 paesi diversi, coming at 5 different time periods, in 5 periodi diversi, bringing their own equipment, portando il proprio equipaggiamento and they all get the same e results, tutti ottengono lo stesso risultato, it is called an independent, international, scientific verification of the phenomenon. è chiamato una verifica del fenomeno scientifica, indipendente e internazionale. Which phenomenon?
Quale fenomeno? This one right here. Questo, Energy beam going through the top of the pyramid. questo raggio di energia che passa attraverso la cima della piramide del Sole. And then we measure it using the drone. Noi l'abbiamo misurato utilizzando un drone 4.5 meters goes to 20 meters wide. da 4,5 metri, si allarga fino a 20 metri, Coming back to 4.5, ritorna a 4,5, 20, 4.5, 20, 20. 4,5, Like a double spiral, DNA una spiral. doppia spirale, come una spirale del DNA. And then we measure the strength. E poi abbiamo misurato la potenza, Same frequency, stessa but the frequenza, strength of the signal was going up. It was stronger and stronger. ma la potenza del segnale aumentava man mano, con le misurazioni man mano che si andava più in alto, As it moves away from the pyramid. allontanandosi dalla piramide. In science, this phenomenon is called scalar waves. E nella scienza questo fenomeno viene chiamato onda scalare. According to the genius scientist Nikola Tesla Secondo lo scienziato geniale Nikola Tesla and his work from 125 years ago, e il suo lavoro di 125 anni fa and the work of the Russian physicists in the last 50 years, e il lavoro dei fisici russi negli ultimi 50 anni, scalar waves move quicker than the speed of light. le onde scalari si muovono a una velocità molto maggiore di quella della luce. Or to be precise, information within scalar fields move quicker than the speed of light. O per essere più precisi, le informazioni all'interno di un campo di onde scalari si muovono più velocemente della luce. Or even more precise, O ancora più precisi, for the scalar waves, time does not exist. per le onde scalari il tempo non esiste. If they are created at one part of the universe, Se vengono create in un punto dell'universo, you'll be able to measure them at the other part. è possibile misurarle dal lato opposto. When they move, they go through any cosmic bodies without losing the energy. Quando si muovono, passano attraverso qualsiasi corpo cosmico senza perdere energia. So, the first potential purpose of the pyramid energy Quindi il primo scopo, potenziale scopo dell'energia delle piramidi the communication device è quello di essere un dispositivo di comunicazione that works on very, very long distances. che lavora su distanze molto elevate. And now the question that the gentleman asked me about the type of the energy, E ora la domanda riguardo il tipo di energia. we have concluded that pyramids are energy amplifiers. Abbiamo concluso che le piramidi sono amplificatori di energia. What type of the energy they amplify? Ma che tipo di energia amplificano? It has to be something that you can measure. Deve essere qualcosa che è possibile misurare. Well, below the Bosnian Pyramid of the Sun, Sotto la piramide very del deep, Sole, there is an molto in profondità, iron plate. c'è una placca di ferro. Iron generates electromagnetic field. Il ferro genera un campo elettromagnetico. How do we know? Come facciamo a saperlo? Because we have measured Perché l'abbiamo misurato at the base alla and at the base top. e alla cima. At the top, 50 times stronger signal. Sulla cima il segnale è 50 volte più forte. Pyramid amplifies the energy. Quindi la piramide amplifica l'energia. The second one, 21 meters below the pyramid, underground water flow. 21 metri al di sotto della piramide c'è un corso d'acqua sotterraneo. Water moves, it releases negative Il ions. movimento dell'acqua genera ioni negativi Very beneficial for us. che per noi sono molto benefici. In the tunnels below the pyramids, we have the highest concentrations of negative ions in the world. Nei tunnel sotto la piramide abbiamo la concentrazione di ioni negativi più alta al mondo. How do we know that? Come facciamo a We saperlo? have two instruments to measure negative ions. Abbiamo due strumenti per misurare gli ioni negativi, They are called air ion counters. si chiamano ion counters. Number 3, 55 meters, there is another water flow. Numero 3, 55 metri al di sotto della piramide c'è un altro corso di acqua. Between two water flows, there is a charge, Tra i due corsi d'acqua si forma una carica, voltage, un voltaggio, electricity. elettricità. The pyramid pulls this electricity, La piramide attira, risucchia questa going through elettricità 7 levels of passageways. che
che passa attraverso and they are laid out like a spiral di passaggi inside. che sono disposti a spirale and then going through the top as the energy beam. e poi passano attraverso la cima come un raggio di energia. Electrical in nature. E questa è di natura elettrica. And that's not all. E non è tutto. A lot of quartz crystal on the pyramid C'è molto quarzo sulla superficie della and piramide in the tunnels. e nei tunnel. Quartz crystal has the ability to amplify the energy Il quarzo ha l'abilità di poter amplificare and to l'energia transform one form of the energy, e di trasformare un tipo di energia, in our case electromagnetic field, nel nostro caso il campo elettromagnetico, into another one in un altro tipo di through the energia process known as the piezoelectrical effect. attraverso il processo noto come effetto piezoelettrico Transform it into the ultrasound e lo trasforma in ultrasuoni of 28 kHz frequency, di una frequenza di 28 kHz, which is the part of the energy beam. che è parte del raggio di energia That beam che is è very sulla piramide, complex in nature. che è molto complesso. So we are the first in the world showing that through the scientific instruments you can prove that pyramids are energy machines. Quindi siamo i primi al mondo che attraverso la strumentazione scientifica e la misurazione dei fenomeni possiamo provare che le piramidi sono macchine di energia. And this is just the first purpose of pyramids. E questo è solo il primo scopo The delle second one, piramidi. when you enter the tunnels, you will see how you breathe well. Il secondo, quando entreremo nei tunnel, vedremo come si respira bene. Deeper you go, you will breathe better and better. Più in profondità si respira sempre meglio. People with the respiratory problems, Chi ha problemi after a few respiratori, times, dopo qualche volta, their asthma, they don't need air pumps no more. chi soffre di asma non ha più bisogno di supporti. per High la blood pressure respirazione. got normalized. La pressione alta si normalizza, High sugar drops for 5-6 points. il livello di glucosio nel sangue si normalizza, Tumors getting smaller. i tumori si riducono, More serious diseases. We can see revolutionary improvement in health. abbiamo potuto vedere che ci sono stati miglioramenti rivoluzionari nella salute Now, anche per we always say patologie molto importanti. we are not in the healing business, Diciamo sempre che non ci occupiamo di nor cure we give medical guarantees, e che non diamo garanzie mediche, but we measure. ma misuriamo. What we've measured: Cosa misuriamo? 10 elements. 10 elementi. Absence of all harmful radiations. Assenza di tutte le radiazioni dannose. In the tunnels, no cosmic radiations, Nei tunnel non ci sono radiazioni cosmiche, no natural radioactivity, non c'è radioattività naturale, no geopathogenic radiations, non ci sono radiazioni no geopatogene, signal for the mobile phone, non c'è segnale per i cellulari, 3G, 4G, 5G, 3G, 4G, no 5G, signal for the Wi-Fi. nessun segnale wifi. Without harmful radiations, Senza- body does not have enemies. Senza radiazioni dannose il nostro organismo non ha nemici. Body cells can start doing their job, Le cellule del nostro corpo cominciano a fare il loro and lavoro their job is to fix the problems in our body, e il loro lavoro è quello di aggiustare i problemi to del start nostro corpo. the regeneration process, Dare inizio al processo di rigenerazione, detox process as al well. processo di disintossicazione. Besides those absence those 5 energies, we have 5 measurable energy phenomena. Al di là di queste energie abbiamo 5 fenomeni misurabili. Best frequency of electromagnetism, La miglior frequenza degli elettromagnetismi, 28 kHz frequency of ultrasound, i 28 kHz di frequenza di that's the ultrasuoni, levitation frequency, che è la frequenza di levitazione, very high level of orgone energy, un livello di energia organica molto elevato, extremely low frequency of 7.83 Hz, la bassissima frequenza di 7,83 Hz, known as the original Schumann resonance, nota come la risonanza Schumann originale, which brings us back to the balance. che ci riporta in equilibrio. And number 10, high concentration of beneficial negative ions. E il numero 10 è la elevata concentrazione di ioni negativi. You put them together, Mettendo tutto questo insieme, the tunnels and the Bosnian Pyramids, i tunnel, la piramide delle the piramidi safest bosniache and the healthiest place on the planet. sono il luogo più sicuro e più salutare. del That's pianeta. why we have hundreds and hundreds of healing testimonials every year.
È per questo che abbiamo centinaia di testimonianze di guarigione ogni anno. Second purpose of pyramid energy, to protect what is the most precious to us, our health. L'altro scopo dell'energia delle piramidi è quello di proteggere quello che per noi è più prezioso, che è la nostra salute. Number 3, to improve the molecular structure of the most important liquid in our life. Di migliorare la struttura molecolare del liquido più importante per la nostra vita, And that would be water. che è l'acqua. We found 5 tunnels with the water, Abbiamo trovato 5 tunnel che contengono acqua, which we have analyzed. che abbiamo analizzato. No viruses, no bacteria, Non no ci fungi, sono virus, non ci sono excellent batteri, pH, non ci sono funghi, 7.45, pH eccellente, 7,4. hexagonal structure of the water. La struttura esagonale delle It's a cellule structured water. è un'acqua it vibrates strutturata con alte vibrazioni. Number 4, improvement of molecular structure of food. E poi c'è il miglioramento della struttura molecolare del cibo, Number 5, improving our immunity. e il miglioramento del nostro livello di immunità, Number 6, development of our spiritual senses, e il miglioramento e lo sviluppo dei nostri sensi and spirituali, so on. e So così via. now we can see pyramids were not built for one dead body. Quindi adesso possiamo renderci conto che le piramidi non erano costruite per custodire un corpo di un defunto. The biggest lie from English elites from a couple of hundred years back. È quella più grande bugia dell'elite britannica di qualche centinaio They di anni try to keep us in the dark even today. fa, e continuano a volerci mantenere nel buio ancora oggi. Pyramids were built for the living communities, Le piramidi sono costruite per le comunità viventi. and that knowledge can be and should be used today. Questa conoscenza può essere e deve essere utilizzata oggi. So, I ask you to go to the next terrace. Just a few more sentences. We'll take a photo over there also with the beautiful view of the pyramid. Quindi andiamo sul terrazzamento Yes. superiore. This model you described about this pyramid is Water. is the model of energy and everything can be applied to all the other pyramids in the world. More elements, more powerful energy. The first element is geometry. Four-sided triangular faces. Quindi la domanda era se queste caratteristiche possono essere applicate a tutte le piramidi del mondo. La risposta è che più elementi ci sono e più è facile capire il tipo di energia, eccetera. Quindi gli elementi So the first one, geometry. Il primo è la geometria, The second one, orientation. il secondo è l'orientamento, The third one, construction material. il terzo è il materiale da The costruzione, fourth one, quartz crystal. il quarto sono i cristalli di quarzo, The fifth one, underground water flows corsi d'acqua sotterranei and other energy resources e altre risorse, altre fonti di energia that creates electromagnetism, che creano elettromagnetismo, iron, volcanic lines, linee vulcaniche, energy related, tutto quello che è underground relazionato tunnels, all'energia. Tunnel sotterranei, chambers, resonance chambers. camere di risonanza. So more elements, more powerful. Più elementi ci sono, più If you have just potenti. one or two, you have some effects. Like in Cividale, you know the pyramid of Cividale, the Friuli. We have a small one. Okay. And so I went there. The energy is higher than the other places, but it's not obvious. Good. And after this one, the second one with the high energy in the world, which is Well, Professor Konstantin Korotkov from University of St. Petersburg Il professor Korokov dell'Università have di San Pietroburgo developed instruments to measure the strength of the energy. ha sviluppato uno strumento per misurare la forza dell'energia. So he's been going to Egypt, Mexico, È Bosnia. andato in diversi luoghi, Egitto, Messico, He Bosnia. said Bosnian are the strongest energy.
e secondo lui quella in Bosnia c'è l'energia più He's forte. coming first week in September. Verrà qui di nuovo la prima settimana di We're going to settembre. have our 7th International Scientific Conference on Bosnian Pyramids. Terremo la nostra 7ª conferenza scientifica internazionale sulle piramidi bosniache. This time we're going to have only physicists, nuclear physicists and engineers. Questa volta avremo soltanto fisici nucleari e ingegneri. Every one of them will bring 5, 10 or 15 different instruments. Ognuno di loro porterà 5, 6, 7 strumenti. So we will be measuring the strength of different energy phenomena. La forza di tutti i diversi fenomeni energetici. But yes, this one should be the strongest because they are the biggest. Questa è la più potente perché è la più grande. Let's go upstairs now. I've been talking for too long. Why the British monarchy never died? Centrale, perché quali sono i benefici? Ha fatto un riassunto stupendo. Pardon. Oh no. Idemo gore. Sai che Sorry. Stai curicu, ma nećemo još čekati, nećemo još. Nije bilo Nećemo još. No, she wants to go. Semir, hoćeš govoriti? It's mine. And the other one also. And the third one. Ja, još. At home. Yeah. Now, when people mention Bosnian pyramids, those who never came here and have just a surface knowledge, they think, oh, this guy Sam is doing something. Well, it's not a one-man project. On this poster, we have our crew of 100 people. In questo posto c'è una foto di tutto il team delle piramidi bosniache, sono 100 persone, quindi quando le persone parlano di Sam Osmanagich delle piramidi bosniache non parlano di una persona, non parlano di lui, ma parlano in realtà di 100 persone. Yes. Now, the guys in the blue are workers. I ragazzi che sono in blu sono i nostri operai. They've done a great job clearing the pyramids, tunnels, and building the park. Hanno lavorato ripulendo le piramidi, lavorato nei tunnel e creando il parco. In red, our official guide. In rosso sono le nostre guide ufficiali. We have the best guiding service in the Balkan. Abbiamo il miglior servizio di guide turistiche dei Balcani. Right now, 36 of them. Al momento sono 36.
And just a few days ago, we did the payroll for the last month, for the month of July. E giusto il mese scorso abbiamo pagato gli stipendi del mese precedente. 85 people. 85 persone. Now, considering that we do that without a penny from the government, it's a miracle. Considerando che facciamo tutto questo senza avere un soldo dal governo, questo è un miracolo. We self-finance ourselves Ci autofinanziamo through the tourism. attraverso il turismo. Archaeologists, geologists, engineers, our sales, office people. This is rather big organization. Quindi ci sono archeologi, ingegneri, c'è tutta la gente, tutto il personale che lavora negli uffici, è un'organizzazione piuttosto grande. 20 years ago it was unthinkable that you can actually do archaeology without the government help. 20 anni fa era impensabile poter fare archeologia senza l'aiuto del governo, But we have proven otherwise. ma noi abbiamo provato il contrario. Not only that we can do the work, Non solo che possiamo fare il lavoro, but we are open all 12 months. ma siamo aperti 12 mesi l'anno. Archaeology is usually 10-15 diggers, one archaeologist, 15 days. Di solito un campo in un sito archeologico sono 15-16 persone che scavano, un archeologo e 15 giorni di tempo. We do everything differently. Noi facciamo tutto in maniera diversa. Now, the other poster, you will see that later, is showing our volunteers. L'altro poster più avanti mostra i nostri volontari. In the last 16 years, we have had almost 4,000 volunteers. Negli ultimi 16 anni abbiamo avuto circa 4.000 volontari From 64 countries da 64 paesi and 6 continents. e 6 continenti. Never such enthusiasm in the world of archaeology. Non c'è mai stato tale entusiasmo nel mondo dell'archeologia. Our volunteers have become part of the discovery, I nostri volontari sono diventati parte della scoperta. discovering best quality and all these concrete blocks, Hanno scoperto il calcestruzzo di migliore qualità, prehistorical tunnels, hanno scoperto i tunnel preistorici, artifacts, artefatti, organic materials, materiale organico and became friends for life. e sono diventati amici per la vita. Like it was not enough, we decided to do more. Siccome sembrava abbastanza, abbiamo deciso di fare ancora di più. We purchased 100,000 square meters of neglected, muddy, swampy land. How many square meters? Almost 100,000. Abbiamo acquistato circa 100.000 metri quadri di terra che era abbandonata, Which we transferred into the most beautiful park in Europe, che abbiamo trasformato nel parco più bello d'Europa, which has become the cultural oasis, che è diventato un'oasi culturale, sports oasis, un'oasi dello sport, recreational, di ricreazione, artistic, di arte, true history, attraverso la storia. oasis of non-discrimination, Un'oasi di non discriminazione, oasis of spiritual peace, di pace spirituale and oasis of freedom. e di libertà. So, everything we do differently. Tutto quello che facciamo lo facciamo in maniera diversa. This project has become also a new concept of future. Questo progetto è diventato anche un nuovo concetto del futuro, The new Western values, di nuovi valori. they try to force upon us transhumanism. I valori, attuali valori dell'Ovest, occidentali, ci forzano attraverso il transumanesimo, Upgraded human with biochip under our skin. esseri umani aggiornati con biochip, GMO food, cibo OGM, poisoned water, acqua avvelenata, spray us from the air, ci spruzzano dal cielo poisoning our soil and rivers. e avvelenano la nostra terra e i nostri fiumi. They want to legalize pedophiles. Vogliono legalizzare la pedofilia, They want to control
vogliono controllare us 24 hours a day e ci vogliono controllare 24 ore al giorno and manipulate with us. e manipolarci. Well, we here are saying no to those values. Qui diciamo di no a tutti questi valori. What we offer is a different world, Quello che offriamo è un mondo diverso, with the harmony among us un mondo di armonia tra di noi and harmony with the nature. e di armonia con la natura. Thank you very much for your attention. Grazie. Take care. Now, the couple who brought the Dutch group is led by our friend, the tall guy, everybody can see him. His name is Thea or Thea. E sua moglie che si chiama And Thea. this couple has been coming to us first as volunteers E loro due sono venuti da noi la prima volta come volontari 12 years ago. 12 anni fa And then they've been organizing our presentations in Holland, e hanno And Belgium. organizzato le nostre presentazioni coming in back Olanda e every Belgio, year. e tornano qua tutti gli anni. And today it is her special day. E oggi è il suo giorno speciale. As we know, the time does not stop. Come sapete il tempo non si ferma So every year there is a time for our birthdays. e ogni anno c'è un giorno per il And nostro compleanno. today is her birthday. Happy birthday. Thea, happy birthday. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Thea. Happy birthday to you. Semi, treba ću te 2 minute samo uvodno mi napraviš ovo, isto, samo 2 minute, znaš, na hrvatskom engleskom. Okay. Few minutes ago we were behind the freeway Pochi minuti fa eravamo al di là dell'autostrada and we were looking at this northern face of the Bosnian Pyramid of the Sun. e potevamo vedere questo lato, la faccia nord della piramide del Sole. Clearly regular triangle. Chiaramente un triangolo regolare. However, when you come here at the spot, all you see is the forest soil. Ma quando si arriva qui tutto quello che si vede è il bosco e terra. This is where we started digging back in 2006. Qui è dove abbiamo cominciato a costruire nel 2006, scusate, a scavare nel 2006. And just 1 meter below the soil, this was the first block that we discovered. E 1 metro al di sotto della superficie del terreno, questo è stato il primo blocco che è stato scoperto. Now, who would expect below soft soil that there is a strong rectangular block? Quindi chi si aspetterebbe di ritrovare sotto 1 metro di terra un blocco rettangolare molto duro? 4.5 meters long, 4,5 metri di lunghezza, 1.5 wide, 1,5 metri di larghezza, 45 centimeters thick, 45 centimetri di spessore, 8 tons. 8 tonnellate. It has flat top, La parte superiore è piatta, break at 90 degrees, i tagli sono a 90 gradi, flat side, i lati sono piatti, break at 90, sempre con dei tagli a 90 gradi, ancora 6 flat sides, 6 breaks at 90 degrees. quindi 6 lati e 6 tagli a 90 gradi. Mother Nature does not Luna. Mother Nature does not make blocks like this. Madre Natura non fa dei blocchi così, It's a result of the intelligent hands. è il risultato
di mani intelligenti. Next to this one is another one. Accanto a questo ce n'è un altro. This is the first row, the cover, surface cover of the pyramid. Quindi questo è il primo strato, quello più superficiale della piramide. And below is the second row of blocks. Al di sotto c'è il secondo strato, And the third row. poi il terzo, And there is one more. 4 rows of blocks. quindi sono 4 strati diversi. It's a structure. È una struttura. Mother Nature does not construct, Madre Natura non costruisce, but intelligent hands. ma solo mani intelligenti lo fanno. So far we have uncovered 20 sections like this one here. Fino ad adesso abbiamo trovato 20 punti diversi, abbiamo fatto scavi e abbiamo trovato la stessa cosa. On 3 sides of the pyramid we are finding blocks. Su 3 lati della piramide troviamo blocchi. As I explained earlier, artificially made concrete. Quindi questo è calcestruzzo di origine artificiale. The best quality concrete that our civilization made Il calcestruzzo di migliore qualità che può realizzare la nostra civiltà was the one used to build the highest skyscraper in the world. è quello che è stato utilizzato per costruire il grattacielo più alto al mondo. And that would be Burj Khalifa in Dubai. È il grattacielo Burj Khalifa a Dubai. The hardness of the concrete was at 115 megapascals. La durezza del calcestruzzo, di quel calcestruzzo era di 115 megapascal, 115. 115, And this concrete reaching 154. questo calcestruzzo sulla piramide arriva a 154 megapascal, Much harder and more superior. molto più resistente e di qualità superiore. As I explained, below the first layer of blocks, fossilized leaves were found Come vi ho già detto, sotto il primo strato di blocchi sono state trovate delle foglie fossili with the age of more than 30,000 years. con una datazione superiore a 30.000 anni fa. 50 years ago, Encyclopedia Britannica claimed that Sumerian civilization was 3,500 years old. L'Enciclopedia Britannica 50 anni fa ha dichiarato che la civiltà sumera risaliva a 3500 anni fa. 30 years ago, they changed that, and now they moved that back in the time, and they said it's 5,000 years old. 30 anni fa hanno spostato questa datazione a 5000 anni fa. 10 years ago, they changed again. Now they are saying 6,500. 10 anni fa l'hanno cambiata ancora e adesso dicono 6500 anni fa. For Egyptian civilization, they are saying about 5,000 years. E per la civiltà egizia dicono circa 5000 anni. But were the Egyptians really capable of building such magnificent structures? Ma gli antichi egizi erano veramente capaci di costruire delle strutture così ben fatte? The Giza pyramids were built from limestone and granite blocks. Le piramidi di Giza sono state costruite con pietra calcarea e blocchi di granito. Granite was shaped in Aswan, which is 869 kilometers to the south. Il granito è stato lavorato e gli è stata data forma ad Aswan, che è 869 km a sud. What they teach us in the schools is that tens of thousands of slaves pull those blocks with the ropes. Ci insegnano a scuola che 10 milioni di schiavi, 10.000 schiavi stavano tirando questi blocchi con delle funi. And when we were kids, everybody believed that. E da bambini ci abbiamo creduto tutti. But is it possible? Ma è possibile? Let's look at every step. Guardiamo passo passo. In order to shape the granite, Per poter dar forma al granito, which is the hardest material, che è il materiale più duro, today we used diamond tools. oggi usiamo degli strumenti di diamante. In Egyptian museums,
All the tools they have were the copper tools. Ma al museo egizio gli strumenti che vediamo sono fatti di rame. That's what they had 4,000 or 5,000 years ago. Questo è quello che c'era 4.000-5.000 anni fa. Copper is soft metal. Il rame è un metallo molto morbido. On a Mach scale from 1 to 10, copper is number 3. Nella scala Mohs da 1 a 10 il rame è 3, Very soft. è molto morbido. Granite is 6.5. Il granito è 6,5, Very hard. molto duro. You cannot shape superior materials with inferior tools. Non si può dar forma a un materiale di qualità superiore con degli strumenti di qualità inferiore. That's the first reason why ancient Egyptians did not build the pyramid. Questo è il primo motivo per cui si può dire che non furono gli antichi egizi a costruire le piramidi. The second one, the transportation. E il secondo punto è sono i mezzi di trasporto. Egyptologists claim that ancient Egyptians built wooden barge, wooden boat. Gli egittologi sostengono che gli antichi egizi avevano costruito delle navi in And they went from Aswan using River Nile all the way to the north. e che questo materiale sia stato trasportato da Aswan lungo il Nilo fino a nord. So 35 years ago, the Japanese made a replica of this wooden barge. 35 anni fa i giapponesi hanno costruito una replica di questa zattera o barca in legno And they cut a block of 2 tons. e hanno tagliato un blocco di 2 tonnellate, They place it on the boat, l'hanno messo sulla barca and the boat sank on the bottom of River Nile. e la barca è affondata nel fiume Nilo. They cut it in half, L'hanno tagliato a metà and 1 ton was the most they could transport. e 1 tonnellata è risultato essere il maggior peso che questa barca potesse trasportare. The largest block in the Khufu, or Great Pyramid of Egypt, is 80 tons. Il blocco più grande nella piramide di Cheope è di 80 tonnellate. The largest in Kefren, or Khafre, is 220 tons. Sulla piramide di Kefren c'è il blocco più grande, 220 tonnellate. The largest obelisk in Luxor is 375 tons. 375 tonnellate è il peso dell'obelisco di Luxor. So, how did they move them? Quindi come li spostavano? The next. If the pharaoh Cheops or Khufu built that pyramid, E poi se è stato Cheope a far costruire quella piramide, it is said that he ruled 19 or 23 years. si dice che lui sia vissuto he lived or reigned? He reigned 19 or 23, exactly. Si dice che abbia regnato da 19 a 23 anni. Well, if he started building his pyramid as a tomb from day one, Se ha cominciato a costruire la piramide come la sua tomba dal primo giorno di regno, during the period of 20 years, nel periodo di 20 anni, the workers would need to install 1 block every 90 seconds. gli operai avrebbero dovuto, chi lavorava i manovali, avrebbero dovuto posizionare un blocco ogni 90 seconds. 90 secondi. Is it possible to cut it with primitive tools, load it, floor it to the Giza, and then install it In 90 secondi. in 90 seconds? Cioè è possibile tagliarlo, metterlo sulla barca, portarlo fino a Giza e posizionarlo dove deve stare in 90 secondi. In the Great Pyramid of Egypt, we have number pi, Nella piramide d'Egitto abbiamo il pi greco, we have 2 Fibonacci spiral, abbiamo 2 spirali di Fibonacci, we have distance from our planet to the sun, abbiamo la distanza del nostro pianeta dal Sole, from our planet to the moon, la distanza del nostro pianeta dal nostro pianeta alla Luna, the speed of light. la velocità della luce. Ancient Egyptians did not have this knowledge. Gli antichi egizi non avevano queste conoscenze, But who did? ma chi le aveva? The most important artifact for me from Egypt Il
pezzo, diciamo, il manufatto più importante, a mio avviso, che viene dall'Egitto, is located in Egyptian Museum in Turin, Italy. si Torino. trova nel Museo Egizio di Torino, in Italia, Artifact is called the Turin King List. ed è chiamato il papiro dei re. It's papyrus 175 centimeters long, È un papiro di 175 centimetri di lunghezza 40 centimeters wide. e di 40 centimetri di It larghezza, lists all Egyptian rulers. e è un elenco di tutti i nomi dei personaggi che hanno governato l'Egitto. 11 columns, 11 colonne, 3 phases. 3 fasi. Phase number 3, the last phase, L'ultima fase, la numero 3, started 5,100 years ago. è iniziata 5100 anni fa. It is called the Sons of Gods. È chiamata la fase dei figli degli dei. Egyptian rulers did not call themselves pharaohs, but sons of gods. Loro non chiamavano se stessi faraoni, ma figli degli dei, Showing their direct link to divine. e mostravano così il collegamento diretto che avevano con il divino. Those rulers would rule Egypt 10 years, 20 years. E questi governanti dell'Egitto praticamente regnavano per 20-30 anni, If they got lucky, like Ramesses II, 67 years. 67 anni nel caso di Ramses II. Obviously Homo sapiens. Ovviamente questi erano Homo sapiens. But the phase before that, phase number 2, Ma la fase 2, quella precedente, is called the reign of demigods and spiritual kings. la fase precedente è chiamata il regno dei semidei e dei re spirituali. They would rule Egypt 200 years or 300 years each. Ognuno di loro regnava per 200 o 300 anni. It was the era of the Shemsuhor. Era chiamata l'era di Shemsuhor, It lasted 12,000 years. è durata 12.000 anni. And the era before that E l'era precedente is called the era of gods, è chiamata l'era degli dei, with a small g. con la G minuscola. It lasted 26,000 years. È durata 27.000 anni, So 26, 26.000. 12, 5,000, Quindi, 42,000 years is Egyptian history, quindi un totale di 42.000 anni di storia egizia, according to this document. secondo questo documento. The gods would rule Egypt 1,000 years each in average. In media, ognuno degli dei della prima era regnò in Egitto in media 1.000 anni. So imagine one ruler for 1,000 years. Quindi immaginate lo stesso governante per 1.000 anni. If you were human, you are looking at the same leader all your life. E come esseri umani, le persone vivevano sotto lo stesso re per tutta la vita, And your son too. e anche i loro figli And your grandson. e i loro nipoti. And then you are gone. E poi, And your grand-grandson. Always the same ruler. e poi i pronipoti, sempre lo stesso regnante. So for the ordinary people, they were gods. Quindi per la gente normale, ovviamente questi erano dei Immortal. immortali. Is it possible that those rulers did have technology È and possibile che questi governanti avessero una tecnologia engineering skills o diciamo talento dal punto di vista ingegneristico to build the most magnificent pyramid complex in the world per costruire il complesso piramidale più bello in assoluto and use them as the energy machines e utilizzarlo come macchine di energia and maybe communicate with their home planet? e magari comunicare con il proprio pianeta. Well, it is possible. È possibile. Egyptian biggest pyramid, 6 million tons of material.
Le piramidi egiziane contengono 6 milioni di tonnellate di materiale. This one here, 50 million tons of material. Questo 50 milioni di tonnellate di materiale. Best quality concrete. Del calcestruzzo di qualità migliore. They were smart. Erano intelligenti. They didn't build just the construction, but machine. Non hanno soltanto edificato qualcosa, ma hanno costruito una macchina That works even today. che lavora e funziona anche oggi. Not the same strength Non, as the original times, non con la stessa potenza che aveva in origine, but it works because we can measure it. ma funziona perché possiamo misurarlo. And now I'd like to invite you to see the largest archaeological trench that we opened on the pyramid. E poi vorrei che vedeste diciamo, lo scavo archeologico più grande che abbiamo aperto qui sulla piramide. All right, let's go. Andiamo. It's just 20 meters. È Here. ancora 20 metri da qua. Ti treba pomoć. Amazing. A gdje je kujica moja? A? Lunči, aj tamo, aj tamo. A šta mu da sjedneš? Hoćeš da malo prskamo zbog toga da nas snimiš ili da radimo ovdje? Možemo vas snimiti, tako je. Da se onda mi rasporedimo, tamo radimo i... Hoćete. Možete i ovdje raditi. Hoćemo. Ne vidiš tamo. Ono što naraste, tako. Hoćemo. Pođite vi kao da nas nema. Pa mislio sam ovdje, ali nema veze, oni sad tu. Trebam bar dio da malo pokažem. Hoću da pokažem neke stvari ovdje. Pa možeš malo par fotografija napraviti. Može. O, Bili, gdje si ti? Evo me, tu sam. Ne daš se vidjeti. Tu sam uvijek. Okay, let's continue. This is our trench number 5. Okay. Questo è il nostro scavo numero 5.
In 2006 we opened the section 2 by 2 meters, Nel 2006 abbiamo aperto uno scavo di 2 metri per 2, one here and one there. uno qui e uno là, And with the time we've been expanded this section. e nel tempo l'abbiamo continuato ad allargare. Now it's about 50 meters long here Ora sono circa 50 metri qua and 60 meters long there. e 60 metri in lunghezza. So this is how the northern side of the Bosnian Pyramid of the Sun looks like. Questo è come si presenta il lato nord della piramide del Sole. Concrete blocks all the way to the top. Blocchi di calcestruzzo fino alla cima. When we make concrete today, Quando facciamo il calcestruzzo oggi, we used cement as a binder. utilizziamo il cemento come legante. The ancients never used artificial binders. Gli antichi non hanno mai utilizzato dei leganti artificiali, They were using natural materials. ma utilizzavano materiali naturali. If you can see the brownish material right here, Quello che vedete brownish, marrone qua, that's a melted clay. questa è argilla fusa. So they used pebbles, rocks, sand, Quindi usavano rocce di diverse dimensioni, sabbia and clay. e argilla. Where did they find so much pebbles and rocks? Dove hanno trovato tutte queste rocce ghiaino? When they were building the tunnels, they removed the material. Quando hanno scavato per costruire i tunnel, hanno rimosso il materiale And the tunnels are built in the material called conglomerate. e i tunnel sono, il materiale dei tunnel è conglomerato And conglomerate is nothing but pebbles, rocks, and sand. e il conglomerato è costituito da rocce di diverse dimensioni, ghiaino e sabbia. So they removed hundreds of thousands of tons Quindi hanno of rimosso conglomerate, centinaia di migliaia di tonnellate di conglomerato which they used right here. che hanno utilizzato qua, Where did they find huge quantities of clay? dove hanno trovato tutta questa grande quantità di argilla. Every Bosnian hill Ogni has collina, millions of tons of clay. ogni collina bosniaca contiene milioni di tonnellate di argilla. So all the materials were in the radius of a couple of kilometers. Quindi tutti i materiali che servivano erano nel raggio di un paio di chilometri. It's very practical. È molto pratico. In Egypt, In Egitto they went to Aswan, siamo andati 869 kilometers. sono andati ad Aswan, 869 km di distanza, Hundreds of thousands of tons of huge blocks. centinaia di granite. migliaia di tonnellate di grossi blocchi di granito. That's a logistic nightmare. È un incubo logistico. How would we do it today? Come lo faremo oggi? Helicopters? Con gli elicotteri? How did they really do it? Come l'hanno fatto loro veramente? We need to stay open for different options. Dobbiamo tenere la mente aperta per verificare diverse possibilità. Levitation, maybe? La levitazione magari. I mentioned the age several times. Ho detto diverse volte dell'età. Why is that important? Perché questo è così importante? Well, the elites want us to believe that we are just a few thousand years old civilization. L'elite vuole che crediamo che siamo una civiltà che ha soltanto qualche migliaio di anni It is infantile age, baby age e for quindi che us. siamo ancora nella nostra fase infantile. And babies, they need supervision. E i bambini, i piccoli, hanno bisogno di supervisione, They need someone to lead their ways. hanno bisogno di qualcuno che li guidi. Political, Dal corporate, punto di vista politico, religious, sociale, elites. elite. If we realize that there are many civilizations before our civilization, Se ci rendiamo conto che ci sono state diverse civiltà prima della nostra, everything would change. tutto cambierebbe. And guess what? E pensate un po', In the last 100,000 years, negli there were ultimi, at least 5 civilizational cycluses. negli ultimi 100.000 anni ci sono stati almeno 5 diversi cicli di civiltà. The last one finished
12,000 years ago. L'ultimo è terminato 12.000 anni fa. Geologically and religiously, it is known as the end of the last ice age. Dal punto di vista geologico e religioso è conosciuto come la fine dell'ultima era glaciale. Huge floods around the world, Grandi diluvi in tutto il mondo, earthquakes, terremoti, and volcanic eruptions on Eruzioni unimaginable vulcaniche. scale. a una scala inimmaginabile. More than 99% of humans were wiped off from the face of the planet. Più del 99% dell'umanità è stata spazzata via dalla superficie del pianeta. Less than 1% survived, Meno dell'1% è sopravvissuto, hiding themselves in underground tunnels nascondendosi in tunnel sotterranei and the natural caves on the top of the mountains. e in caverne naturali in cima alle montagne. Once they were out, Una volta usciti, they could see that their world was destroyed. si sono resi conto che il loro mondo era distrutto. Tsunamis were reaching 1,000 meters in height. Gli tsunami arrivavano ad avere un'altezza, le onde avevano un'altezza di 1.000 metri. The one that destroyed some islands on Indonesia in 2004 was 25 meters. Quello che ha distrutto le isole dell'Indonesia nel 2004 erano onde dello tsunami di 25 metri. This tree is 15 meters. Questo albero è 15 metri. Add 10 more meters. 25. Very big. 25 metri sono molto di più. Can you imagine 1,000? Potete immaginare onde di 1.000 metri di altezza? So, we had to start from the beginning. Quindi dobbiamo ricominciare dall'inizio, Mesolithic time dal periodo mesolitico and then Neolithic time. e poi neolitico. And we think that we are the first developed civilization, E pensiamo di essere la prima civiltà sviluppata, technologically most advanced, la più avanzata dal punto di vista tecnologico, the smartest, la più intelligente and the most beautiful. e la più bella. And we are so wrong. E abbiamo talmente tanto torto. Before this one, there was another one, Prima di questa ce n'era un'altra which started 18,500 years ago. che ha avuto inizio 18.500 anni fa And another one which ended 34,000 years ago. e un'altra 34.000 anni fa And another one 54,000 e un'altra 54.000 anni and fa 75,000. e 75.000 anni fa. 75,000, Mohenjo-Daro, huge volcanic eruption in Indonesia. In 75.000 anni fa a Mohenjo-Daro c'è stata un'enorme eruzione vulcanica in Indonesia. So humanity was reaching its peaks. Quindi l'umanità arrivava al picco, Catastrophe comes arriva una catastrofe and people start from the beginning. e la gente ricomincia da capo. Cycle after cycle. Un ciclo dopo l'altro. This is not what they teach us in schools. Ma non è quello che ci insegnano a scuola And probably will not in another 50 or 100 years. e probabilmente non lo faranno ancora per altri 50 o 100 anni, If there is a humanity around. se ci sarà ancora l'umanità. The most logical is the cyclical history of civilizations. È più logico pensare a una storia delle civiltà di tipo ciclico. And when you add another fact E quando si aggiunge un altro fatto, that there were episodes che ci sono episodi all around the planet su tutto il pianeta with very advanced builders con costruttori molto avanzati who were using human labor, che utilizzavano il lavoro dell'uomo, or humans were simply witnessing the construction, oppure gli uomini erano soltanto dei testimoni della costruzione. it makes our planetary history even more complex. E questo rende la storia del nostro pianeta ancora più complessa. So, Quindi, Yonaguni monuments next to the coast of Japan. i monumenti di Yonaguni vicino alle coste del Giappone, There are 13 underwater cities ci sono 13 città sottomarine built from the granite constructions costruite di granito on the bottom of the Pacific floor, in fondo all'Oceano Pacifico, connected with a network of
stone roads. collegate con una rete di percorsi. So far we know for about 400 kilometers Finora sappiamo che si estendono per 400 km between Japan, dal Giappone, Taiwan, Taiwan and the mainland China. e la terra Cina. At one time it was on the surface. Una volta tutto questo era in superficie. When? Before the end of the last ice age. Quando? Prima della fine della ultima era glaciale. In the past, Sri Lanka and India were connected by the, bridge. So there was a soil everywhere. Sri Lanka was not an island. India e lo Sri Lanka erano collegati da una sorta di ponte che adesso è sott'acqua. Sumeria. A Sumeria. The truth is, that's probably the oldest civilization. La verità è che quella è forse l'ultima la città più antica. But not 6,000 years. Ma non è di 6.000 anni. Much more. È molto più antica. There is an artifact called Sumerian King List. C'è un artefatto, un manufatto che si chiama lista dei re sumeri. If you go to Google, type Sumerian King List. Se lo cercate su Google lo trovate. It'll show you a stela, È a una stone stele- plate È una stele di with the pietra carved names sulla quale sono of all rulers, i nomi di tutti i regnanti, including dates of their reign. comprese le date del loro regno, 3 phases: 3 fasi: gods, dei, demigods, semidei, children of God. figli degli dei. Gods, 273,000 years. Gli dei 275.000 anni. Alajar ruled 36,600 years. Alajar ha regnato per 36.600 anni. Amulin, 28,800 years. 28.800 anni ha regnato Amulin. Who were there? Chi erano? What does it mean, gods? Cosa significa dei? Somebody more advanced than humans. Qualcuno più avanzato degli esseri umani. Eventually, when people connect the dots around the planet, Se colleghiamo tutti i punti intorno al pianeta, new history will be written. potremmo riscrivere una nuova storia. And now you are sitting on one of the proofs from the past about our history. E adesso siete seduti su una delle prove del nostro passato e della And nostra that's storia. historical moment for you. E questo è un momento storico per tutti So voi. you are part of the history. Quindi siete parte della storia. Congratulations. Congratulazioni. And most of this trench was really cleared by the volunteers, like the ones we have over there. E la maggior parte di questo scavo è stato portato alla luce dai volontari come quelli che stanno lavorando adesso lassù. Isn't that nice? Non è bello? We receive zero money from the government, Non riceviamo neanche un soldo dal governo, but we found our creative solutions. ma abbiamo trovato le nostre soluzioni con un po' di creatività. In most cases, pyramids and megalithic sites are jealously guarded by archaeologists, In molti casi le piramidi, i siti megalitici sono custoditi gelosamente dagli archeologi, ministries of culture, dai ministri della cultura, governments, dai governi, but even behind that, elites. ma al di là di questi ci sono le elite. A lot of knowledge has been hidden from us. Molta conoscenza ci è stata tenuta nascosta. In America, there are mounds. In America ci sono i mounds. These are structures that include soil as the construction material. Queste sono strutture che contengono anche terra tra i materiali di costruzione. Ohio Serpent Mound, for Ohio example. Serpent Mound. Cahokia Pyramids, le 120 of piramidi them. di Cahokia sono 120. In the middle of 19th century, Smithsonian Institute was established. Quando è stato
fondato l'istituto Smithsonian nella metà del XVIII secolo, That's arguably the best known museum in the world. che è noto per essere il miglior museo del mondo. And we think people establish museums or states to show us artifacts. Noi pensiamo che i musei vengano aperti per mostrare a noi i manufatti, Well, think twice. ma pensiamoci due volte. When they were established 160 years ago, Quando sono stati realizzati 160 they formed a number of teams hanno formato una serie di team with one goal: con uno scopo: to destroy all the structures from the past. distruggere tutte le strutture del passato, Mounds, i mounds. some of them huge tumulus type mounds, Alcuni constructions. erano dei tumuli enormi. When they destroy them, they pull all the artifacts from underground Distruggendoli riuscivano a prelevare tutti i manufatti che trovavano all'interno. Among them were the human, bodies, the skeletons, 4 meters long, Corpi, scheletri and bianchi skeletons di of other 4 beings. metri di lunghezza, scheletri di altri esseri. They send them to Washington, D.C. Li mandavano a Washington in underground warehouses, in un magazzino sotterraneo never to be seen by the public. perché non venissero mai visti dal pubblico. What we see in Smithsonian is less than 1% of what they really have. Quello che vediamo allo Smithsonian è meno dell'1% di quello che hanno in So realtà. the role of the museums is not to give something to the public so it Il can be ruolo seen, dei musei non è quello di dare qualcosa al pubblico affinché questi manufatti vengano visti e apprezzati, but to hide from us. ma è di nascondere. So who are these elites? Quindi chi sono queste elite? Who gives the right to Rockefellers and Morgans Chi dà i diritti a Rockefeller, a Morgan, and Rothschilds and Rothschild. DuPonts to, make those museums, steal and hide? il diritto di realizzare questi musei, di rubare manufatti e di nasconderli. Of course, they know information, the knowledge is a power. Naturalmente loro sanno che la conoscenza è potere. However, this is all the cultural heritage. Ma questo è soltanto un retaggio culturale, From Egyptian pyramids to megalithic sites like Stonehenge. dalle piramidi di Egitto ai siti megalitici come Stonehenge. And this cultural heritage belongs to all of us. E tutto questo retaggio culturale appartiene a tutti noi, People. alle persone. We have the right to know. Noi abbiamo il diritto di sapere. So the base of our project Quindi alla base del nostro progetto is that there are no confidential stuff, è che non c'è niente di confidenziale, no secrets. niente di segreto. You go to Egypt, Andiamo in Egitto, every 50 meters you cannot see this. It's a secret. 50 metri, c'è un cartello, oppure non potete entrare, non potete vedere questo Why? è segreto. Perché? So this is the most open archaeological project in the world. Questo è il progetto archeologico più aperto in assoluto. No confidential information. Non ci sono informazioni confidenziali. Yes. That will be it. Thank you very much. Grazie.